योभन्दा अगाडिको चाहिँ पालकको हो, यो चाहिँ अब रायोको सिड हो। रायोको सिड म यहाँ जर्मिनेसन गर्न गइरहेको छु। ओके, केटाकेटी खेले यस्तै छ हुन त होइन, यस्तै हो, जर्मिनेसन हुन्छ। एउटा पछि सक्क सार्नुपर्छ। ओके, यो चाहिँ पालकको, यो चाहिँ मैले रायोको सिड जर्मिनेसन गर्ने कोसिस गर्दैछु। ओके, यसलाई के गर्ने अब? के गर्ने यसलाई अब? अलिक साह्रो भएन? ओके,
योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एकदम मसिनो रोपेको थिएँ। एकदम मसिनो नर्सरी थियो, अहिले बढेर चाहिँ यत्रो भएको छ। अहिले जस राम्रो भएको छ, अहिले बढेर अझै खान योग्य भएको छ। हेर्नुहोस्, र यसरी चाहिँ हामी लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अब पहिला मैले सिमेन्टको पोट बनाएको थिएँ। बालुवालाई चाहिँ अब चाहिँ फर्मा मानेर बालुवालाई फर्मा बनाएर, बालुवाको फर्मा बनाएर चाहिँ बनाएको थिएँ। हेर्नुहोस् अहिले खान योग्य छ। हेर्नुहोस् अहिले यता पनि छ, टेम्पोरेरी प्याजहरू रोपेको छ यहाँ। हेर्नुहोस्, यिनीहरू चाहिँ मेरो बन्सीहरू। बुनुलाई 1 2 3 भन्नु आउँछ? ल भन्नुहोस्। बुनुको नाम के हो? नानीको नाम के हो? बुनुको नाम के हो अरे भनिनुहोस् त। सामिया राई हो? सामिया राई। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? कतिमा पढ्नुहुन्छ? थाहा छैन बुनुलाई? बुनुलाई के भन्न आउँछ? बुनुलाई कुन नाम आउँछ? जोनी जोनी आउँदैन। अनि स्कुल जाने कि नजाने? नजाने? अनि दादा जानुहुन्छ स्कुल त? अनि दादा जानुहुन्छ, अनि दादासँग नजाने स्कुल? अब यो चाहिँ अब हार्भेस्टिङ गर्दै गरेको हो। यो चाहिँ र यो चाहिँ अब पालक हो, हार्भेस्टिङ गर्दै गरेको अवस्था। यो चाहिँ साह्रै सफ्ट हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ एकदम। यो चाहिँ अब हार्भेस्टिङ गर्ने टाइम भएको लगभग है। यो चाहिँ अब ओके, दिस फर मच टुडे। तपाईँलाई यो मेरो सानो कार्य कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ। ओके, बाई बाई। बाई बाई बेबी। ओके, सी यू। बाई बाई। यो चाहिँ मेरो मौरी हो, एपिस सेराना जातको। यो चाहिँ एकदम आधुनिक घरमा मैले पालेको छु र अहिले चाहिँ आउटगोइङ इन्कमिङ जारी छ यिनीहरूको। र अहिले चाहिँ एकदमै जाडोको समय, अहिले चाहिँ माघको महिना छ। एकदमै जाडो छ, जाडो एकदमै। यो महिना चाहिँ एकदम जाडोको महिना छ। हेर्नुहोस्, र पनि यिनीहरू एकदमै आउटगोइङ इन्कमिङ गरिरहेको छ। यिनीहरूले वर्कआउट चाहिँ गरिरहेको छ आफ्नो। यहाँ चाहिँ अर्कै छ, यिनीहरूले पनि वर्कआउट राम्रो गरिरहेको छ। पोलेनहरू, नेक्टरहरू ल्याउने कार्य एकदम जारी छ यिनीहरूको पनि। अर्को एउटा छ फेरि यहाँनिर, यो पनि आधुनिक घर हो। यो पनि आधुनिक घरमै मैले चाहिँ पालेको छु। यिनीहरूले पनि वर्कआउटहरू राम्रो गरिरहेको छ है। आउटगोइङ इन्कमिङ राम्रो छ। यिनीहरूको चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट दुइटै साइडमा हल छ। त्यसरी हेर्नु सक्नुहुनेछ। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.